watching as the sun goes down. But we are just beginning. I don't wanna stop this now. No. Summer feeling, we're having good time. Everybody's feeling alright. Nothing else to do but to be here with you. We got that summer feeling. Summer gotta chase the highlight, gotta get that feeling. Dancing till daylight goes on and on and on and on. Fall in love with feeling, or am I dreaming? It's all I needed, that summer feeling. Kính thưa quý vị thân mến, phòng chuyên đề Data Center của chúng ta sẽ được chính thức bắt đầu sau một ít phút nữa. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được mời toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay lúc này thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để phiên chuyên đề xin được chính thức bắt đầu. Chúng tôi xin được gửi lời chào mừng trân trọng đến toàn thể quý vị đại biểu, tất cả quý vị khách quý. Chúng ta đang có mặt tại phiên chuyên đề Dcci Room do Viettel IDC tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu, tôi là MC Hoàng Thiên. Rất là vui khi được hân hạnh đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và giờ đây thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón toàn thể quý vị đến với phiên chuyên đề ạ. Kính thưa quý vị thân mến, trong bối cảnh AI ngày càng trở thành hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn cầu, vai trò của trung tâm dữ liệu đã và đang được tái định nghĩa. Nếu như chúng ta ví dữ liệu là nhiên liệu mới của thế giới số, thì hạ tầng trung tâm dữ liệu chính là bộ động cơ then chốt để giúp cho doanh nghiệp khai thác tối đa tiềm năng của trí tuệ nhân tạo. Và các chuyên gia nhận định rằng nhu cầu về hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ AI dự kiến sẽ tăng trưởng trung bình 33% mỗi năm cho đến năm 2030 và chiếm đến 70% tổng công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu cũng vào năm 2030. Và song song với đó là áp lực ngày càng lớn về tối ưu năng lượng, đảm bảo tính bền vững và khả năng mở rộng. Và quý vị thân mến, như đã đề cập với tất cả quý vị tại phiên tổng quan trước đó, thì các chỉ tiêu ESG, môi trường, xã hội và quản trị sẽ ngày càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong việc đánh giá sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Và do đó thì bài toán quan trọng mà các tổ chức cần tập trung giải quyết trong 5 năm tới là làm sao để không chỉ đảm bảo hiệu suất xử lý dữ liệu khổng lồ mà còn kiểm soát hiệu quả mức tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải carbon và đồng thời là mở rộng quy mô một cách
cách linh hoạt. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao tất cả chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau tìm ra lời giải đáp dành cho câu hỏi này. Và trong khuôn khổ của Dcci Summit 2026, Data Room sẽ là không gian chuyên sâu dành cho những tổ chức, doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu bền vững. Và thưa quý vị thân mến, ngay tại phiên chuyên đề này thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến cho quý vị là sự hiện diện của các diễn giả, là những lãnh đạo cấp cao và là chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước như sau. Và đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu là sự hiện diện của ông Huỳnh Trung Dũng, Giám đốc mảng dịch vụ trung tâm dữ liệu, Trung tâm dịch vụ hạ tầng số Viettel IDC. Và chúng tôi cũng vui mừng chào đón là sự hiện diện của ông Minh, Giám đốc giải pháp trung tâm dữ liệu khu vực Đông Nam Á Johnson Control. Please welcome Mr. Minh. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu là sự hiện diện của ông Bin, Giám đốc cấp cao giải pháp trung tâm dữ liệu khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Nokia. Please welcome Mr. Bin. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu là sự hiện diện của bà Dcci, quản lý phát triển kinh doanh AB Tech. Và một tràng pháo tay để cùng chào đón thưa quý vị. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu là sự hiện diện của ông Ferdinand, Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á Eaton. Một tràng pháo tay để cùng chào đón. Please welcome Mr. Ferdinand. Và điều đặc biệt lại còn có sự hiện diện của tất cả quý vị là khách mời đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chúng tôi rất là vui mừng khi được chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị tại phiên chuyên đề này. Và một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và trước khi chính thức bước vào chương trình thì chúng tôi xin được phép tóm tắt đến cho tất cả quý vị về những phần nội dung mà chúng ta sẽ trải qua trong phiên chuyên đề này. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hai phiên chuyên đề về Hybrid Data Center, cầu nối hạ tầng cho kỷ nguyên AI và giải pháp làm mát và nâng cao khả năng phục hồi cho trung tâm dữ liệu. Và tiếp đó sẽ là 3 nội dung AI Ops, thúc đẩy tự động hóa trung tâm dữ liệu thế hệ mới, phòng ngừa gián đoạn nguồn điện trung tâm dữ liệu thông qua giám sát nhiệt liên tục và tọa đàm cùng chuyên gia. Và sau các phần nội dung chính trên thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ trao đổi và lắng nghe những chuyên gia của chúng tôi giải thích các thắc mắc của tất cả quý vị thông qua phần hỏi đáp. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một phần quay số may mắn để khuấy động không khí trước khi chúng ta chính thức bước vào buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì không để cho tất cả quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay lúc này thì phiên hội thảo của chúng ta sẽ được chính thức bắt đầu. Và thưa quý vị, mở đầu với phiên hội thảo này thì sẽ là chủ đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt đến từ cộng đồng công nghệ, xây dựng hạ tầng dữ liệu như thế nào để tối ưu cho các hoạt động triển khai AI, bởi các tác vụ tính toán chuyên sâu được tăng tốc bởi AI đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới cho trung tâm dữ liệu hiện đại, từ tốc độ xử lý, khả năng lưu trữ đến hệ thống làm mát đều cần phải được thiết kế lại để phục vụ cho những bộ óc nhân tạo ngày càng thông minh. Và chính vì điều đó thì việc xây dựng một hệ thống đạt tiêu chuẩn để nuôi dưỡng và thúc đẩy các tác vụ AI trở thành một yêu cầu vô cùng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp hay là tổ chức nào. Và nhằm giúp cho tất cả quý vị chúng ta có được một cái nhìn toàn diện hơn về hành trình tái cấu trúc hạ tầng trung tâm dữ liệu trong giai đoạn quan trọng này, thì ngay lúc này chúng tôi xin được mời tiến về sân khấu ông Huỳnh Trung Dũng, Giám đốc mảng dịch vụ trung tâm dữ liệu, Trung tâm dịch vụ hạ tầng số của Viettel IDC sẽ chia sẻ và trực tiếp dẫn dắt chủ đề này. Và một tràng pháo tay để cùng chào đón thưa quý vị. Alo, xin chào quý vị. Thì tôi là Huỳnh Trung Dũng, hiện đang làm phụ trách mảng thiết kế DC, trung tâm dịch vụ hạ tầng số của Viettel IDC. Thì hôm nay tôi rất vinh dự được đứng trên đây để chia sẻ kinh nghiệm của tôi về lĩnh vực DC cho toàn thể quý vị. Thì chủ đề hôm nay là tôi xin nói về cái trung tâm dữ liệu gọi là Hybrid DC, tức là cái mô hình trung tâm dữ liệu mà chuyển giao giữa trung tâm dữ liệu truyền thống và trung tâm dữ liệu cho AISD. Thì tôi gọi nó là cái cầu nối để đáp ứng được cái hạ tầng cho làn sóng AI. Là nó là cái giải pháp gọi là rất là linh hoạt và đảm bảo sự bền vững để đáp ứng được cái chiến lược AI từ năm 2026 đến năm 2030. Thì như các bạn đã biết thì cái làn sóng AI hiện tại bây giờ thì nó không còn là cái dự đoán nữa, mà nó thực sự đã diễn ra và phát triển rất mạnh mẽ từ năm 2025 đến 2026.
thì các cái doanh nghiệp mà ứng dụng AI trên toàn Việt Nam thì đã gần như là 100% các doanh nghiệp thì đã có các cái ứng dụng AI riêng cho mình. Ngoài ra thì cái nhu cầu về cái hệ thống GPU, chip RAM là đang rất lớn và đang tạo nên một cơn bão rất lớn ở trên thị trường liên quan đến máy chủ và server AI. Cái này thể hiện rõ bằng cái việc là giá của các thiết bị như của Dell hay là của HP thì giá tăng tính bằng lần trong vòng vài tháng trong những năm gần đây. Ngoài ra thì cái lượng dữ liệu khổng lồ mà đã được xử lý thì đang được diễn ra rất lớn, rất là bùng nổ ở trong các trung tâm dữ liệu. Nó dẫn đến là cái khả năng đáp ứng về mặt hạ tầng của các cái trung tâm dữ liệu hiện có tại Việt Nam thì có đáp ứng được hay không. Thì từ những cái nguy cơ đó thì sẽ tạo thì là các trung tâm dữ liệu ở tại Việt Nam thì đang đặt ra các cái bài toán rất là lớn cần phải giải quyết. Trong đó thì tôi xin tóm tắt thành 4 cái ý chính sau. Đầu tiên thì là các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam từ trước đến giờ thì đang được thiết kế và vận hành theo cái mô hình trung tâm dữ liệu truyền thống, tức là toàn bộ các cái thiết bị và các cái nền tảng phần cứng thì đang đảm bảo cái hạ tầng mà phục vụ cho các nhu cầu rất truyền thống như web hay là như database hay là như các ứng dụng core hay là ứng dụng cloud. Tức là cái giới hạn về thiết kế rack ở thời điểm cách đây khoảng 2 năm thì chỉ khoảng 5 đến 6 kg trên một rack trung bình, đó là cao rồi. Ở Việt Nam thì đa số là các trung tâm dữ liệu được thiết kế là ở mức khoảng độ 3 đến 4 kW trên một rack. Trong đó thì Viettel là dẫn đầu thì đã thiết kế những cái rack mà lên tới 5 đến 6 kW ở trong Bình Dương hay ở trong Hòa Lạc 3 hay là Hoàng Hoa Thám T6N6. Và cái tầm nhìn của Viettel nói chung thì là đã thiết kế những cái rack lên tầm 7 đến 10 kW trên một rack ở trong các tòa nhà mới chuẩn bị xây dựng. Tuy nhiên thì do cái làn sóng AI diễn ra khoảng 2 năm gần đây thì là cái nhu cầu về rack mật độ cao đã đột biến. Rack yêu cầu tối thiểu là 10 kW trên một rack cho những rack mà có dùng cái chip AI thế hệ cũ như A100, A200 hay là H100. Và đặc biệt là các cái rack mà AI thế hệ mới là yêu cầu rack tối thiểu công suất lên tới 15 kW, thậm chí 30 kW, thậm chí lên tới 150 kW. Và nhu cầu này nó diễn ra rất là nhanh và cái hạ tầng chuẩn bị mà của các doanh nghiệp Việt Nam đang có là gần như không thể đáp ứng được. Thì chính vì giới hạn này tạo ra một cái bài toán rất là khó cho doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp mà để đáp ứng được cái nhu cầu AI đấy thì là gần như không thể, vì giới hạn liên quan đến nguồn, giới hạn liên quan đến giải nhiệt bằng gió. Nhưng mà nếu mà không theo thì lại không thể đáp ứng được cái trend phát triển của cái thị trường AI bây giờ. Thì giải pháp là như nào? Ngoài ra thì cái hiện tại gần đây thì là có một cái yêu cầu bắt buộc của thế giới là cái trào lưu là ESG, tức là châu Âu đưa ra một hệ thống tiêu chuẩn liên quan đến ESG và yêu cầu bắt buộc toàn bộ các cái đối tác của họ là phải tuân thủ. Trong đó thì có yêu cầu rất khắt khe liên quan đến các chỉ số. Mặc dù như chúng ta đã thấy như báo cáo của Uptime cái chỉ số PUE trước đây nó là thước đo để tính hiệu quả năng lượng sử dụng của các trung tâm dữ liệu nó đang tới tiệm cận. Khoảng trước năm 2000 thì cái chỉ số PUE nó khoảng 2000 và trong những năm 2024 2025 gần đây thì nó đã đến tiệm cận là khoảng 1.6 1.5 trên toàn thế giới và nó không có sự thay đổi gì cả. Tuy nhiên cái chỉ số tiêu chuẩn của châu Âu đưa ra thì là yêu cầu với các nước vùng nóng như chúng ta là PUE buộc phải nhỏ hơn 1.4 và các nước vùng lạnh thì PUE buộc phải nhỏ hơn 1.3. Ngoài ra thì PUE thì không còn đơn thuần là cái thước đo để đo đếm hiệu quả năng lượng nữa, mà nó bổ sung thêm các chỉ số khác như chỉ số WUE. Tức là khi các trung tâm dữ liệu mà sử dụng cho mật độ cao thì bắt buộc phải sử dụng giải nhiệt bằng nước, và châu Âu yêu cầu là phải có sự tiết kiệm nước. Và cái hệ số WUE mà châu Âu đưa ra là tiến trình đạt đến là năm 2030, tức là chỉ số WUE là phải 0,4 lít trên 1 kWh. Và thông báo chia sẻ cho mọi người biết là hiện tại ở Việt Nam nói chung thì chỉ số tiêu thụ nước đối với các trung tâm dữ liệu sử dụng chiller thì là rơi vào khoảng là 1.8 lít trên 1 giờ, tức là chỉ số tăng cao lên gấp khoảng 4 đến 5 lần so với yêu cầu của châu Âu. Tiếp theo là cái hệ số là tái sử dụng năng lượng. Và trong bộ tiêu chuẩn ESG của châu Âu họ yêu cầu là bắt buộc phải dùng tối thiểu 10% năng lượng tỏa ra dư thừa của trung tâm dữ liệu và tái sử dụng.
Và hiện tại Việt Nam hoàn toàn là không hề có cái bước này, tức là toàn bộ cái nhiệt lượng lãng phí do trung tâm dữ liệu phát sinh ra là không được sử dụng lại. Thì ở đây là toàn bộ các bài toán mà nó rất là gọi là rất quan trọng và rất là doanh nghiệp mà Việt Nam cần phải lưu tâm đến. Trong đó thì một số cái đối tác lớn như kiểu Amazon hay là Microsoft ấy, khi họ đi thuê trung tâm dữ liệu ấy, họ yêu cầu là bắt buộc phải đáp ứng cái ESG để họ bị thuê. Thì là nếu mà doanh nghiệp Việt Nam mà muốn phát triển trong lĩnh vực DC thì bắt buộc phải tìm cách để có thể khắc phục được các cái yêu cầu này của châu Âu ESG. Thì giải pháp đưa ra thì có thể có nhiều giải pháp. Một là giải pháp xây mới trung tâm dữ liệu, xây mới trung tâm, đập đi xây mới trung tâm dữ liệu. Thì giải pháp này gần như là không thể khả thi. Tại vì sao? Tại vì để xây dựng mà xây mới một trung tâm dữ liệu đáp ứng hoàn toàn cho AI ấy, thì thời gian từ thiết kế cho đến xây dựng thì theo kinh nghiệm của tôi thì tối thiểu phải từ 2 đến 4 năm. Nhanh thì là 2 năm với các nguồn vốn mà của tư nhân, và nếu các nguồn vốn từ nhà nước thì phải 4 năm. Thì nếu mà trong 2 đến 4 năm đấy mà chúng ta mới có trung tâm dữ liệu để đáp ứng được cái nhu cầu AI thì gần như là chúng ta sẽ bị thua thiệt trong thị trường và không theo kịp được với đối thủ. Cái phương án thứ hai là duy trì cái trạng thái hiện có của trung tâm dữ liệu, thì cái này thì càng không khả thi nữa, tại vì nếu mà duy trì thì chúng ta hoàn toàn đã bị bỏ lại phía sau. Và chúng tôi đã đưa ra một cái giải pháp gần như là duy nhất hiện tại bây giờ, tức là cái giải pháp trung tâm dữ liệu hybrid, tức là cầu nối đến cái hạ tầng đáp ứng AI cho tương lai. Cơ bản cái khái niệm của giải pháp này có nghĩa là chúng tôi sẽ vẫn duy trì đa phần cái trung tâm dữ liệu hiện có, phục vụ các nhu cầu hiện có và cải tạo một phần để đáp ứng được cái nhu cầu AI với mức độ thấp. Ví dụ như là các rack chỉ đáp ứng công suất từ 15 đến 30 kW chứ không phải là cao hơn. Thì trong đó thì cái hệ thống trung tâm dữ liệu thì chia làm hai phần. Một phần là cái khu vực mà dành cho các ứng dụng thông thường, tức là không thay đổi gì cả, và sử dụng giải pháp làm mát là liên quan đến các e-rack và in-row và đáp ứng các công suất thông thường từ 5 đến 6 kW. Đó là khu vực 1. Và khu vực 2 là khu vực là liên quan đến rack mật độ cao. Tức là khu vực này chúng tôi sẽ có những cải tạo bằng cách là bổ sung, tăng cường thêm cái hệ thống làm mát và hệ nguồn để đáp ứng được các nhu cầu rack liên quan công suất trung bình một rack từ 10 đến 30 kW. Vì sao lại là từ 10 đến 30? Tại vì cái rack AI tiêu thụ cao nhất bây giờ là liên quan đến dùng con chip AI B300, thì con đấy là yêu cầu là 15 kW trên một rack, và có những khách hàng yêu cầu là 2 con thiết bị đấy lắp trên một rack thì sẽ là 30 kW một rack. Và thứ hai, vì sao là chọn con số 30 là vì đây là cái giới hạn mà bên tổ chức quốc tế là khuyến nghị là trong phương pháp dùng làm mát giải nhiệt bằng gió thì 30 kW là cái tiệm cận cao nhất mà tối ưu nhất mà hệ thống làm mát bằng gió có thể đáp ứng được. Vì vậy chúng tôi có thực hiện là việc chia trung tâm dữ liệu thành 2 khu vực, trong đó khoảng tầm 15% là sẽ dành cho các rack liên quan đến AI và thực hiện cải tạo nó. Cái này thì là có những cái ưu điểm. Thứ nhất là cái chi phí và cái được tối ưu, tức là chúng tôi không hoàn toàn loại bỏ các cái rack cho các cái ứng dụng cũ và vẫn giữ lại hầu hết các hạ tầng cho các hệ thống cũ và làm cho duy trì được cái trung tâm dữ liệu hiện có. Thứ hai là cái khu vực mà hybrid ấy, khu vực mà dành cho AI faculty tạm thời ấy, thì là chúng tôi chỉ việc bổ sung thêm các cái thiết bị như là firewall hoặc cooling, phân điều hòa dưới dạng firewall hoặc in-row thì sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu cho cái rack AI ở mật độ thông thường, tức là mật độ trung bình, tức là từ 10 đến 30 kW. Thứ ba là chúng tôi có thể bổ sung thêm các giải pháp như kiểu sử dụng hệ thống BESS để cung cấp năng lượng cho hệ thống AI, vì cái AI dạng training ninh ấy, thì là cái công suất tiêu thụ của nó là rất là không ổn định, có thể lúc cao lúc thấp, thì chúng tôi có thể sử dụng cái hệ giải pháp quản lý nguồn thông minh để cung cấp năng lượng cho cái hệ thống mà AI khi có sự yêu cầu đột biến thì là sẽ đáp ứng được cái yêu cầu tăng trưởng của phát triển và của hệ thống AI. Thì sau đây thì tôi xin chia sẻ một số cái tầm nhìn và cái phát triển của Viettel trong vòng từ năm 2025 đến 2030.
Thì đây là theo cái báo cáo dự báo của TTDL thì họ dự kiến là hiện tại trung tâm dữ liệu, tổng công suất trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là khoảng 100 kW. Thì cái này đã có thống kê rồi. Họ dự báo là trong đến năm 2030 ấy, thì do nhu cầu đột biến của AI thì tổng công suất của Việt Nam sẽ rơi khoảng tầm 589 MW. Đây là yêu cầu, đây là cái dự báo của CBRE. Ngoài ra thì theo dự báo của GOL ấy thì là họ dự báo hơi khác hơn một chút, nhưng mà về cơ bản thì cũng thế. Thì họ chia làm hai kịch bản. Với kịch bản thông thường là cái tốc độ phát triển từ năm 2026 đến 2030, tốc độ phát triển của DCI của Việt Nam là khoảng tầm 12,6%. Thì cái này đã được kiểm nghiệm qua khoảng tầm 10 năm gần đây, thì tốc độ phát triển của DCI Việt Nam đều rơi vào cái khoảng tầm 12,6% như này. Thì với cái base hiện tại bây giờ là khoảng 100 kg, thì họ dự kiến là trong năm 2030 thì là với kịch bản mà thông thường thì cái tổng công suất của DCI Việt Nam sẽ là khoảng 400 kW. Và thứ hai là họ có đưa ra một cái kịch bản gọi là kịch bản mà gọi là bùng nổ. Của bùng nổ thì với tốc độ dự đoán của họ là tốc độ tăng trưởng do cái động lực là AI có thể đẩy cái tốc độ phát triển của DCI của Việt Nam lên tới 33%. Thì với nhu cầu, với cái dự đoán đó thì năm 2030 ấy, thì là tổng cái công suất tại Việt Nam sẽ lên tới khoảng hơn 900 kW. Thế là con số thì nó cũng gần tương tự, tức là nó cũng gần cái con số của CBRE này, thì nó sẽ nằm ở giữa cái khoảng này. Thì là với cái hiện tại cái thị trường Việt Nam của Viettel ấy, thì Viettel sẽ chiếm khoảng 40% ở giai đoạn này. Và với cái dự kiến của họ, của CBRE ấy, của GOL ấy, thì là đến năm 2030 thì Viettel vẫn chiếm khoảng 40%. Thì với cái mức dự báo như thế thì với mức độ tăng trưởng theo cái kịch bản thông thường thì đến năm 2030 thì Viettel sẽ chiếm khoảng tầm 160 MW điện. Và kịch bản gọi là cơ bản mà gọi là tốt ấy, thì Viettel sẽ chiếm khoảng tầm gần 400 MW. Đấy là riêng cái công suất của Viettel. Và cái chi phí đầu tư họ ước tính cho Viettel là khoảng tầm 10 triệu đô la cho 1 MW. Thì với chi phí đầu tư đến năm 2020 là khoảng tầm hơn 1 tỷ đô cho cái đầu tư DC của Viettel. Đây là theo báo cáo của bên ngoài nhé, và Viettel họ đang dự tính là Viettel vẫn đang chiếm 40% thị trường. Thì đấy là dự báo bên ngoài, còn thực tế thì chiến lược phát triển của Viettel ấy, thì Viettel hiện tại đến năm 2030 thì đã có 4 cái dự án lớn liên quan đến trung tâm dữ liệu. Trong đó thì các dự án này đều đã được bắt đầu khai trương. Thì bắt đầu xây dựng. Thì là trong đó thì có trung tâm dữ liệu TT1 Hoàng Hoa Thám hiện tại đã được xây dựng xong phần tòa nhà. Với tổng công suất là 30 MW. Trung tâm dữ liệu Hòa Khánh ở Đà Nẵng cũng hiện tại đang xây xong phần tòa nhà với tổng công suất là khoảng 40 MW. Trung tâm dữ liệu An Khánh hiện tại cũng xây xong tòa nhà ở giai đoạn 1, tổng công suất là 80 MW và cho cả hai giai đoạn, và giai đoạn này là khoảng 40 MW. Và trung tâm dữ liệu ở Tân Phú Trung là cái to nhất đây. Thì là tổng công suất mà dự kiến của trung tâm dữ liệu này sẽ là 140 MW, và hiện tại đang bắt đầu chuẩn bị để khởi công cái tòa nhà đầu tiên. Tuy nhiên thì 4 cái trung tâm dữ liệu kia thì Viettel đang thiết kế theo dạng là hybrid AI, có nghĩa là sẽ có một phần khoảng độ 70% cho cái rack truyền thống và khoảng 30% cho AI, có nghĩa là không toàn bộ 100% cho AI. Và các cái phần của rack AI sẽ sử dụng công nghệ làm mát chính là fan Wall, và có thể cải tạo, có thể sử dụng liquid để cho cái phục vụ AI đấy. Thế là đáp ứng được cả AI đi cho rack liquid cooling và gió. Còn riêng cái Tân Phú Trung thì hiện tại chúng tôi đang có sự làm việc lại và có thể nâng cấp công suất này lên để đáp ứng được cái nhu cầu AI cho ISD cho khoảng 1-2 năm tới, và sẽ sử dụng hoàn toàn là liquid cooling. Có nghĩa là không chỉ là 140 MW mà có thể cao hơn, có thể lên đến 200-300 MW cho Tân Phú Trung này. Thì vì sao thì nên lựa chọn Viettel và tin tưởng Viettel, thì đây là tôi xin quảng cáo một chút, thì là Viettel hiện tại là đơn vị mà sở hữu cái hạ tầng DC là lớn nhất Việt Nam, chiếm 40%, cả về liên quan đến nguồn, cả liên quan đến kinh tế. Thứ hai là Viettel có cái sự linh hoạt và hoàn toàn có thể xây dựng rất nhanh để đáp ứng được yêu cầu lớn của khách hàng. Đối với khách hàng có nhu cầu AI, có cái nhu cầu AI mà cần phải triển khai nhanh. Thứ ba là Viettel hiện tại đã hoàn toàn quan tâm đến cái phần ESG, có nghĩa là Viettel hiện tại toàn bộ định hướng là đều thiết kế để đảm bảo cái ESG của quốc châu Âu và
đảm bảo là năm 2030 Viettel sẽ hoàn toàn đáp ứng được các cái yêu cầu của ESG của châu Âu đưa ra. Thì là cái việc này là hoàn toàn có thể đáp ứng được các cái khách hàng lớn và khó tính như kiểu Amazon hay là Microsoft. Đấy là cái lợi thế của Viettel. Thì là trên đây là tôi xin kết lại. Tức là đây là toàn bộ các bài chia sẻ của tôi ngắn gọn thôi, liên quan về cái mảng DC và cái kiến trúc hybrid mà Viettel đang áp dụng cho hệ thống của mình. Thì có vài thông điệp tức là của Viettel đưa ra, đó là cái rack 5 kg cho cái hệ thống thông thường ấy, là chúng tôi sẽ không hề phá bỏ nó và vẫn còn giữ. Đó là cái thông điệp đầu tiên. Thứ hai là chúng tôi sẽ tối ưu cái phần chi phí đầu tư cho khách hàng. Thứ ba là cho chúng tôi, tức là khi khách hàng mà cần tư vấn liên quan đến DC thì chúng tôi hoàn toàn có thể chiêu được, dựa theo kinh nghiệm của tôi sẵn có thì chúng tôi hoàn toàn có thể tối ưu chi phí và tư vấn cho khách hàng cho cái lựa chọn tốt nhất liên quan đến hệ thống hybrid DC. Và tôi xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh Trung Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị thân mến, khi mà nói về cơ hội thì cũng cần đề cập đến thách thức, và bên cạnh những triển vọng giúp cho doanh nghiệp tiến xa trong nền tảng số thì các vấn đề song hành vẫn luôn được đặt ra, và một trong số đó là áp lực nhiệt độ mà các bộ xử lý trung tâm phải đối mặt khi mà máy chủ vận hành các tác vụ điện toán hiệu năng cực kỳ cao. Và theo các phân tích gần đây thì công suất tiêu thụ trung bình của mỗi rack máy chủ hiện đã đạt từ 20 đến 30 kW, và trong một số trường hợp có thể lên đến 50 kW, một mức tải vượt xa giới hạn chịu đựng của các hệ thống làm mát bằng không khí truyền thống. Và khi các bộ xử lý CPU và GPU hoạt động với mật độ năng lượng cao, yêu cầu làm mát trở nên ngày càng cấp thiết hơn, và đó cũng chính là trọng tâm mà tất cả chúng ta sẽ cùng thảo luận trong phiên chuyên đề tiếp theo. Và ngay lúc này xin được mời diễn giả Minh, giám đốc giải pháp Trung tâm dữ liệu khu vực Đông Nam Á Johnson Control sẽ chia sẻ về phần nội dung này. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Mr. Minh from Eaton, Director of Data Center Solution SEA. Please welcome. Hi, good day to all. Happy to be here. Luke Timmins. I'm from a company called Johnson Controls, which we specialize in the cooling systems for data centers. We also do fire, security, and control systems. So think of us as in a data center, you have the IT rack, and then we're kind of everything that's not the power and not the IT rack. So you need other components in a data center, and I'll talk a little bit about that. Okay. So I'm based in Singapore, but I am frequently across Southeast Asia. I wanted to give a little bit of a perspective as to what other countries are doing, relative to Vietnam. So by far our biggest market in the region is Malaysia. Most of the hyperscalers are building their biggest capacity there. So sort of publicly available numbers that we see is around 7.1 gigawatts will be built between now and the end of 2030. So out of that, just over 3 gigawatts is in Malaysia. And then the rest is really divided between Indonesia, Thailand, and Singapore. So for Vietnam, I think we're monitoring very closely. We already have a lot of our components in our sort of cooling system components in some of the major data centers here. But when I kind of look at the predicted numbers for Vietnam, I think when I discuss this with hyperscalers and colo friends, they believe it is conservative. So I think there could be a lot more. Roughly there's around 1.4 gigawatt of announced capacity, and based on
what we see in terms of power approvals and different things. Probably around 550 of that will be built over the next 4 years. I think that's a sensible analysis. But I think we hear people laugh at that number that it could be a lot more, especially if it's driven by some policy. If you've got your sort of data localization laws, and there's some interesting laws around ownership. So if new policy comes in, it could increase the number significantly. So I guess just a little bit of a regional comparison. Singapore really leads when it comes to PUE. PUE, I think everyone's familiar with the term, but it really just relates to the efficiency of the data center and how it runs. It's sort of the metric that is used to look at how efficient it is running. So Singapore has quite strict requirements, government mandated, and we're seeing other countries in the region, though it's not really regulated at this point. It's more of a guideline. I think it will come into legislation in many of the countries. Some of these things are already in senates and being discussed. So I think Singapore is a really interesting country to look at when you want to see where the region is going, because I think they've been very early adopters in some of the hyperscale volume of data centers. So again, back on the Vietnam topic, it's kind of equally divided between north and south, with a little bit in the center. So we definitely divide our time between Hanoi and Ho Chi Minh City. This is quite a unique market. I mean, I spend a lot of time in the other countries I mentioned, and they're largely driven by hyperscalers, international hyperscaler customers, whereas this market's quite interesting. It's driven by the local telecom companies. I mean, obviously the one that's hosting this event and some others. So we don't see that in the other countries, but there is a trend we're seeing in places like Indonesia, Malaysia, where though it was sort of led by the hyperscalers and they were the first ones to kind of build out, we're seeing local telecoms increasingly get into the business. So I think when we look at the numbers, each year around 5% is moving away from the hyperscalers and more local participation. So in Thailand and Indonesia, telecom companies increasingly starting to get into not just your sort of standard data centers, but also the AI data centers as well. So what many people don't know is actually the importance of the cooling system. It's no longer sort of a monolithic chiller that sits in a data hall. Things have become quite sophisticated. You now have things like a CDU, crack. These are, and then increasingly liquid cooling, as our previous speaker was talking about. So now it's, I guess to explain it, you had in prior years racks that were just between let's say 7 and 10 kilowatts, and now you're going towards a future where the rack density is closer to 100 kilowatts and more. And when you have that many chips packed into a rack, you need to cool it in different ways. So
we have systems now that actually cool things directly to the chip, or to cold plates sitting within the rack. So there's two different types of cooling. I guess you can put it into two categories. One is air cooled, one is water cooled. Both are used within AI data centers. But water cooling a little more efficient, uses cooling towers to reject the heat, and then air cooled typically uses fans to reject the heat. So those are the main type of two configurations, and then within that you have different refrigerants and lots of different configurations. So when I look at my hyperscaler customers, they're really using both, and with AI data centers, the cooling requirements are becoming a lot more important. So cooling, the failure of cooling systems is 20 times more likely to be the reason a data center goes down than a cybersecurity risk. So I mean that emphasizes the importance of this, and the way that a lot of data centers are being built now is they will actually have redundant, not just redundant capacity where you have maybe a backup chiller, but now they're actually building pretty much two of everything. So you have complete fault tolerance within a data center. So if there's any point of failure within the data center, you have essentially a clone of whether it's the power system or the cooling system, and that's what we call Tier 4 data center standard. Skip this one. So I guess there's two ways to approach a data center. The number one is you can build within an existing building. There's some of our customers in Australia or other countries such as Thailand. They have taken an existing building and essentially just built the data center within an existing commercial building or a warehouse. And I don't know if that's a fire alarm or my 5-minute warning. So then the other way is to actually just build a completely new structure. And I would say if we look at the client base in Malaysia, where you're talking sort of 50 megawatts and above, it's just a complete new construction. So they're just building a total dedicated brand new facility on new land to host these data centers. So we see both, but I think for the hyperscale side of things, it's finding new land, getting approvals, and getting substations built, and doing everything from scratch. So we see that. I want to get to, and the other thing is it's also about life cycle. So increasingly now it's not just about getting a cooling system in, but it's also about partnering with a company that can take some of the operational risk. If something goes down, there are huge liabilities there. So service contracts are equally as important as the upfront capex, and ensuring you have different service level agreements for things like temperature, having clarity on rapid restart, how if the system goes down, how fast does it start up again. So quite, as we say, mission critical. It's not just it's not as easy as it used to be. So our other business line is fire and security. So
We're talking in many cases millions of dollars of access control and CCTV cameras and fire systems as well. So that's I'd say cooling's probably about 60% of what we do. The control system is probably around 30%, and the balance is the fire and the security. So we're inside many of the hyperscalers across globally and particularly in Southeast Asia. So we're a 140-year-old company. I've been doing this a very long time, and we're constantly evolving. So we made several acquisitions in the last couple of years where we're very interested now in modular data centers. I think the game has changed. It used to be you're talking megawatts, and now you hear a lot of the hyperscalers talking about gigawatt campuses. So I think modular cooling systems, modular power systems is a really evolving trend, just because people need to build very, very fast. The lead time pressure has really changed over the last 2 years. It used to be okay to deliver a chiller in 6 months, and now the customers need it faster. And I see a lot of containerized solutions where it's already prefabricated and coming to site. I'd say this we'll see a lot more of this in Southeast Asia in the next 24 months. So yeah, we're all over the world, and here in Vietnam we are re-entering the market. So in Singapore we're around 400 people, Malaysia 200 people, Indonesia 150 people. But in Vietnam we're probably going to add around 20 to 30 headcount just in the next 6 to 12 months. So really looking to make new connections here, and if anyone's interested in working with Johnson Controls, and you have a mechanical or an electrical engineering background, very interested to talk. We're 100,000 people globally, and growing very, very fast in this region. And again, would be very keen to talk more and have a more detailed discussion on the different chiller offerings. Again, I told you about the air-cooled versus water-cooled, but within that range, there's a lot of different requirements that certain data center customers need different things. Different markets, for example, have refrigerant requirements. So low GWP, low global warming potential refrigerants in some countries, that's regulated by government. In other countries, it's sort of stipulated by the headquarters of the data center owner. So these things also change the configuration of the cooling system that you are putting into the data center. And again, with the sort of ever growing requirements of customers, uptime is really important. So if the chiller trips, how fast does it restart? How quickly can the service team be on site? Is there remote diagnostics where you can do things remotely? Can you fix things, from the Singapore office or the Hanoi office without going out to site? And then, what does this really cost over the 20 years that you're going to be running the cooling system in a data center? What does it cost, and what upgrades do you do when the technology changes? So these are all the
sort of planning considerations when we're sitting down at the inception point of data center design. And then I guess maybe we talk a bit about this at the booth, but we have our entire range of chillers, and I think right now the main ones we do are called the YK and the YZ and the YDAM. So these are the three main ones that are going into data centers in Southeast Asia based on humidity and temperature requirements. Increasingly air-cooled chillers are being used in some configurations, though ultimately they're not as efficient as the best water-cooled chillers. There are water shortage requirements. WUE is the metric that data centers use to measure their water efficiency. So that is, some countries go for the air-cooled in order to alleviate the water consumption. And the other thing I'm seeing is hybrid configurations as well. So alongside the modular solutions, we're seeing kind of dual offerings in the data centers. So that I'll finish up there, and hope to meet you all in person and have some discussion. So thank you for the time. Thank you so much. Kính thưa quý vị thân mến, Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2045, tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương với các nước phát triển, tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Và để đạt được kỳ vọng này thì các doanh nghiệp cần bắt tay vào việc xây dựng hạ tầng công nghệ vững chắc ngay từ bây giờ. Tập đoàn Nokia cũng hân hạnh được đồng hành cùng với doanh nghiệp Việt Nam ở trên hành trình đó, và thông qua việc mang đến những kiến trúc trung tâm dữ liệu AI tân tiến nhất. Và giờ đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Yêu Kuan Bin, giám đốc cấp cao giải pháp trung tâm dữ liệu khu vực châu Á Thái Bình Dương Nokia sẽ trực tiếp chia sẻ về nội dung này. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Mr. Yêu Kuan Bin, Senior Director of Data Center Solution, Asia Pacific Nokia. Please welcome. Good morning. I'm Quang Bin. I'm from Nokia, so based out in Singapore. So anyone knows Nokia doesn't just build phones. We build switches, we build routers, we build optical equipment, subsea equipment. No? So a lot of other things, right? All your mobile base stations and stuff like that, right? Not just phones. Okay. Anyway. Today, what we're going to talk about is something that a lot of the data centers will need to go through, right? As a operational people of data centers, no, you will go through all this, right? So, in a data center today, right, everything is run off data center. Basically, it's like the central. Oh, sorry. It's basically, the center of everything that we are doing today. Everything is digital. How I come here, I need to book a ticket, I need to book a hotel, everything is done online, right? And then how to do that, everything online means you need a data center somewhere. And when you have all these services run through data centers, and then you have AI, having that incredible boom, everything gets very complicated nowadays. And the old way of doing operations of a data center just cannot keep up, right? So you need to figure out a new way to make sure that your data center today, whether running legacy applications or the new AI applications, they are suitable, right? And so with that, we try to understand also, enterprises, service providers, what are their real concerns, okay, regarding operations of data center, right? So that we can actually actively address those challenges that they feel, okay, that they need to address.
And so we actually partner with Futurum, right? To basically reach out to 100 IT decision makers to ask them, hey, if you are operating a data center, and they are operating a data center, what are their primary concerns? Right? You see that the top three are all operational stuff, right? Reliability, how to integrate, how to do integration to existing data centers, or within a new data center, integration between the different stacks, right? You have the networking stack, storage, server, everything, right? And also how easy to actually operate, right? Your new customers coming in, how easy to provision them and all those stuff. So a lot of operational things are actually on their mind, right? And so what happened is that we need to actually go through and make sure that we can actually address those with our automation solution, right? But the thing is that is within the data center, right? You have switches, servers, all the equipment that is within the data center. But today, data center is not just like you build one data center and then you use that data center, offer your services. That is long gone, right? So today, you are very likely to have a centralized data center, a regional data center, edge data center, and you're going to connect them, right? Either through direct connectivity between your edge equipments or through some kind of optical systems, right? And then you essentially have to manage all of these things. And this is not just managing the one thing, right? So managing switches, routers, optical equipments, you have your servers, you have your storage, right? So you have to think about how to do all those kinds of automation to make sure that you can actually bear the benefits, okay, of doing automation, right? So it's not just one. So the scope is actually a lot wider, right? And for us, Nokia, today, what I'm going to do is that I'm going to just focus within the data center, right? So within the data center, you'll see that the architecture is very, I would say, constant now, right? It's going to be a spine and leaf architecture that you'll see everywhere you go when you try to build a new data center. No more core aggregation, access, and all those stuff, right? And you'll see that now it's spine and leaf. You're running some kind of IP cloud network or EVPN VXLAN network, right? And this same type of architecture is being used also to build out any AIDC, right? So AIDC is, you can say it's similar, but existing data centers will never be able to run AIDC, right? Reason is because power requirements is not enough. Basically, the scale is not enough, right? So in any AIDC, you're going to see a couple of things, right? So you're going to see that for training, you have a training network. You have a storage network, connected to the same training network so that you can actually supply the data for the training, right? After training, you have the models, right? So you need to let users access the models. So you have a front-end network to connect to the outside world. Increasingly today, these days, it's no longer humans interacting with the models. You have AI agents that are interacting with the models, right? So, so basically, the front-end network also allows agents, okay, to talk to the models and provide information back to the users. And then you're going to see that this is very, very common architecture everywhere you go. So you see that last time used to be one network, You do some kind of automation, maybe even SSH is okay, right? But now any AIDC is going to be very, very complicated. The scale is very, very big. Imagine just a simple 2 years ago, a DGX with 8 GPUs that will have 8 times 400 gig connectivity going out just for the GPUs. And then you have maybe 2 more 200 or 400 gig for the storage. And then another 2 times 100 or 200 for the front end, right? So from the one server, you're going to have 12 high-speed connections going out. So that scale is tremendous. So existing automation systems, legacy automation systems will not be able to handle this kind of scale, right? So, and another thing is that within the data center, the AI data center, you're going to see that
some shifts, okay, in how things are run within that data center, right? So first thing is the traffic, right? So traditional data center, you're going to see that the traffic is fairly smooth, right? Because there's a lot of users, so traffic is very smooth, right? And then there's a lot of users means that the number of flows is a lot, right? But in AIDC, you only have that 1,000 or 2,000 GPUs, right? So number of flows is not that much, but every flow is huge, right? So imagine one GPU, right? It can handle 400 gig. It really pushes up 400 gig. All right, but it's not 400 constant. It's 400 gig spikes and spikes and spikes. All right, so you have to manage, right, your QoS properly, because if not, one of those spikes comes up, you're going to lose traffic, and then what happens? Your training will slow down, right? So these are some of the changes that happens, okay, inside AIDC that you need to take into account, okay, when you are actually doing operations, okay, of the AIDC. All right. So like I mentioned, if you talk about just training, right, it's very highly specialized. That typically, people use InfiniBand as a backend, but increasingly you see a lot of people using Ethernet, right? But Ethernet is lossless, so people try to make it. Ethernet is not lossless, so people try to make it lossless, right? So you're going to have to use some protocols on top of Ethernet to make it lossless. Seems lossless, right? So things like PFC and ECN. Right? So these are the techniques that people are using today, right, to enable you to run AI training, okay, on the Ethernet network. And it has been done already, right? Meta has come up and said that they are doing it. In fact, just probably 2 years ago, right? And another thing is that remember I talked about the number of flows, right? So another important aspect is how you load balance those flows. Less number of flows means it's a challenge to load balance them, right? So how to effectively load balance those flows is also another challenge that you need to actually work on, okay, in any of those automation systems within the DC, right? So why legacy systems, automation systems are not up to the mark, right? So one of the key things is that a lot of automation system today is just trying to automate what you do manually, right? So it's just to make it faster. So what you do today, you have maybe you have MOP, right? Certain procedure that you use that you actually manually configure or manually operate, okay, your network. So those legacy automation things systems do is basically they automate those stuff for you. You already put it out there, right? And then they just automate. But there's a lot of time, this kind of automation tool, sometimes there's a challenge because humans decide, okay, what is the steps. Sometimes those steps are not correct. Or sometimes the steps are correct, but you supply the parameters for the automation tools, the parameters are wrong, right? So, and that basically causes some problem, right? And so what is going to happen is that, that there's a lot of time where you need to make sure that all these tools that you use, right, is not just helping you make things faster. It's also helping to make sure that the things that you supply is correct, right? For example, your intention is to configure a VLAN, right? So you put in a VLAN ID of 5,000. It's wrong, right? So the tool should tell you it's wrong, even before you do something, right? So those tools should have the intelligence to tell you, right, that something is not right, right? And so what happened is, the same study, we tried to figure out, why a lot of the customers are actually not using, okay, next generation tools that much. Some of the reasons, basically, is saying that, they don't have the skills, right? And sometimes the very important part is actually the third one, where they said that they wanted actually to have a system where they can mimic whatever they have in production. Okay, if they need to make any changes, they make change to that system, offline system first.
study what's the behavior, right? If everything is okay, then they implement a new one. So this is something what we call digital twin, right? So you have a digital twin, exactly the same as your running network, right? And then you do all the changes that you need on the digital twin. And once everything, you're satisfied, everything is okay, and then you deploy on your production, right? So this is something that a lot of customers that we talk to, they really want it, right? So what we really want to do is essentially to get to the state where we get 0 human errors, right? But it's a challenge because, like I mentioned just now, tools to just help you do things faster, right, without actually checking your work, it doesn't really work, right? So there's a famous quote by this Bill Gates, right, saying that if you do automation on a well-defined procedure, well-defined operation, you magnify, okay, that operation. But if you do it on an inefficient operation, then it's going to magnify the inefficiency, right? So basically, you fail faster with automation if you have a bad operational procedure, right? So, couple of things why this happens today. One is every vendor that you work with, you're going to have a different tool, right? It's going to be a challenge, too many tools. So there are some people who are trying to converge that, and also, for example, like Google, you will see that there's GNMI, gRPC, gREMI, so all the G stuff, right? They're trying to consolidate them, make them one, right? So the tooling is a problem, right? And then the workforce, the people, the operators, right? They will continue to do what they have been doing because it's something that they're very comfortable with, right? Nothing goes wrong, they just keep on doing. They don't want to do new things. But then, whatever they are doing very comfortably is not going to work when you go on to such a large scale and complexity, right? And then, you have also the issue of how to train these people, right? What kind of tools to give these people, right? And so, you have to make sure that the environment is right, okay, for these people to use all these automation tooling, right? And so from Nokia, what we're trying to do is to use from ground up, start from a different approach, right? Where we try to have a system, right? So that system is basically called event-driven automation. That system basically they have 3 very key focus, right? So to make the operations very reliable, right? So if you configure something on your system, right? The same thing that you want to do is configured the same way across all customers because we basically make a template out of it, right? So this is what we call intent-based system, right? So everything is the same. And then we have to make sure that how you do lifecycle management is very, very simple, right? How to do switch management, upgrade software, do RMA of the switches and stuff like that to make it very simple. You put in a new switch, automatically it comes up, right? You understand what position that it is inside that particular data center network, and then you will get back all the configuration that it's supposed to have, and then life just goes on. Right, so make it very simple to operate, and then of course, it's not every day you have a green field, right? So you have a brownfield situation, how it integrates into your existing DC, right? IT management system. So all these things you have to make it very simple, and then once you make it very simple, people will use it. And so. What either will do is that we have that system. It could be a local, right? You can install inside your network, or you can have it as a SaaS service, right? Where it actually lives on the cloud, and then basically it helps you manage your network from all parts of the life cycle, right? Day 0, even before your equipment arrive, you can start to do some kind of planning, right? Day 1. Equipment arrive, you deploy, right? Day 2, you start service, right? Operations. So essentially, all these things are done by either, right?
And it's not just these other things, right? So we also use certain kind of AI models, right, to help in operations, right? Later I'll show you. But one of the very key thing with either is that digital twin part, where we can actually spin up exact same replica of your actual network, okay, virtually, and then you can make any changes you want, right, and see what's the effect. And then finally, when you're satisfied, okay, with that those changes is going to work, okay, you can actually port those onto your live network, right? And then if you port on a live network, you find that, hey, while it works, but it's not as good as what you really want, right? You can roll back. We do version controls. You can roll back. So these are the things that make it very easy for people to actually operate the network, right? So deploying AIDC is going to be very challenging because usually in AIDC, the number of switch ports is huge, right? 1,000 GPU data center means at least 1,000 links, right? 1,000 links means 2,000 ports because both sides, right? And then you have storage, you have the front end, right? So there's a lot of things that you need to actually configure. So we have to make the process of deploying such complicated and massive networks very, very easy, right? So this is what either can do as well, right? To essentially templatize everything. You just need to tell him, okay, as part of the planning stage, what type, okay, of the network you want, okay, and then it's essentially going to deploy it for you, right? And then on the operation side, if you have some challenges, right, something happened, right, you really want to be able to ask the system, hey, what happened? And then that system is going to go and figure out, through all the logs to figure out what happened, right? If you do it manually, you have way too much logs. By the time you figure out what's the problem, maybe some other problem come up already, right? So we also be able to do root cause analysis. So you have an alarm comes in, right? Oh, why is this alarm there? And then that alarm maybe causes 10 other alarms, right? So you can actually choose the alarm and say, hey, can you figure out why is this alarm there? Then he is going to help you to do root cause analysis, right? And then figure out, this is because one of the card, okay, in certain router is spoiled. So once it's spoiled, all the busy sessions go down, and then it causes all the problems, right? So this kind of AI-assisted investigation, right, is something that now is already as part of the product, right? And to make the whole system work, it's not just the automation system, right? So we do have the hardware. So the hardware is capable of sending all the required telemetry, right? So that either is able to understand where it's going wrong, right? And you also have the software, right, to basically manage all these configurations and the telemetry, right? So finally, Nokia is not just phone. So just to give you a stage, right? So data centers, you have core, regional, edge, right? And then within every data centers, you're going to have a data center. You're going to have a DC fabric, right? DC fabric can be for enterprise DCs. It can be for AIDC, right? And then to connect that data center outside, you need some kind of gateways, right? So the gateway is going to be there. We have routers that we can serve gateway as a gateway function, right? And we can peer, okay, we do peering or transit to service providers, right? And then you need to connect all these regional and core data centers together, right? So you need what we call DCI, data center interconnect. That can be just IP, right? If the distance is not too long, right? 2 pluggables in the routers will do the job. Distance is too long, right? You need optical systems, right? If different countries, maybe subsea systems, right? And then you need to make sure that all these connections are secure, right? So quantum safe security needs to be in place, right? You need to make sure that if you are being DOS attacked, that DOS attack is contained, okay, at the point and not spread out throughout the entire network, right? And then you need to manage the whole thing together. So this is essentially the entire data center portfolio that we have, right? So not just IP, not just software. We have hardware, software, IP, optical,
right? So, with that, thank you very much. Our booth is just right out of the door, right? If you have any questions, right? No, feel free. Come and look for me or my colleagues. All right? Thank you. Thank you so much for your sharing. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy thì chúng ta vừa trải qua cả 3 phần trình bày chính trong chương trình ngày hôm nay và chúng tôi cũng rất là mong muốn được lắng nghe những ý kiến đóng góp đến từ tất cả quý vị. Cho nên ngay lúc này thì chúng tôi xin được nhờ tất cả quý vị sẽ dành ít phút để chúng ta quét mã QR code và cũng như là điền thông tin vào form khảo sát để giúp cho ban tổ chức của chúng tôi có thể thấu hiểu được nhu cầu của tất cả các anh chị và cũng như là tổ chức các buổi hội thảo sâu, hiệu quả và đúng với các chủ đề mà các anh chị mong muốn hơn. Và lúc này thì chúng ta sẽ có thời gian là 1 phút để hoàn thành mã QR code này. Xin được cảm ơn ạ. Vâng ạ, và thưa tất cả quý vị thân mến, đối với một trung tâm dữ liệu thì tính liên tục trong việc vận hành luôn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu và chỉ với một sự cố về nguồn điện thì cũng có thể gây gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến hệ thống ứng dụng và kéo theo những tổn thất đáng kể dành cho doanh nghiệp. Và trong thực tế thì nhiều rủi ro về điện thường xuất phát từ những dấu hiệu bất thường rất nhỏ trong hệ thống, đặc biệt là sự gia tăng nhiệt độ lại là điểm kết nối hoặc là thiết bị quan trọng. Vì vậy cho nên là việc giám sát nhiệt liên tục đang trở thành một giải pháp hiệu quả để giúp cho doanh nghiệp phát hiện sớm nguy cơ, chủ động phòng ngừa sự cố và nâng cao độ tin cậy cho hạ tầng trung tâm dữ liệu. Và để chia sẻ một cách chi tiết nhất thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ với ông Ferdinand Yan, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á Eaton và bà Dcci, Quản lý phát triển kinh doanh Eaton. Please welcome the stage Mr. Ferdinand Yan, Regional Business Leader, SEA, Eaton, and Ms. Dcci, Business Development Manager, Eaton, with the topic Preventing Data Center or Outages with Continuous Thermal Monitoring. Please welcome. Good afternoon, everyone. I am not Ferdinand. I am Dcci. I'm from AB Tech, and I'm very happy to be here today to represent AB Tech and share a little bit more about what we do and how Exotherm provides the solutions that you might all be looking for today. So to open the show, a little bit about AB Tech. For over 2 decades, AB Tech has been serving Vietnam's construction industry, and they have grown from a very niche supplier into a proven pioneer and trusted partner for integrated architectural solutions across Vietnam. So what began as a focused effort to raise raised floor systems has evolved into a wider vision to build an ecosystem of high-performance products that support modern, high-tech industries, especially in MEP and data center environments. Today, we are excited to share how AB Tech is helping build the foundations for Vietnam's digital future.
And we're happy to share the portfolio that we have that is a comprehensive portfolio and covers every layer of our critical infrastructure. To introduce, our portfolio includes structure sealing, scalable and reliable, access floor systems, hot and cold aisle containment, our liquid cooling manifolds, our server racks, and security wall solutions, as well as fire stop sleeve protection. Each solution at ABTech has been carefully crafted and selected to meet international standards and the evolving needs of modern data center operators. And especially today, I would like to highlight one of the technologies we are particularly proud to introduce to the Vietnamese market. Through our strategic partnership with Eaton, ABTech is the authorized partner in Vietnam for Xtherm by Eaton, an advanced continuous thermal monitoring solution for electrical infrastructure. And later on, Ferdinand will be happy to share more about Xtherm and how it can help our data centers and mission-critical infrastructure. Beyond thermal monitoring, ABTech continues to support our customers across the full data center life cycle, for example, through battery monitoring solutions and liquid cooling solutions. We are privileged to work alongside leading global partners and trusted local clients across all of Vietnam. Their confidence in ABTech reflects our commitment to quality, technical expertise, and our long-term partnerships. So before I hand over the microphone to Mr. Ferdinand, I would like to invite all of you to visit ABTech at booth 3. We're just right in front of the entrance, and we can answer all your questions and see how we can collaborate further in the future and whether our solutions are right for you. So please welcome Mr. Ferdinand Yan to the stage, and he'll share a bit more about Xtherm. Good day, everybody, ladies and gentlemen. Okay, let me introduce myself. My name is Ferdinand. We are coming from Eaton. We are in business units called Xtherm. Xtherm is a part of Eaton. We are a power management company based in US, and I'm currently supporting the Southeast Asia region based in Jakarta, Indonesia. Okay. Today, I would like to talk about the challenge that modern data center face nowadays is how to maintain a reliable power distribution data while preventing the unexpected failures inside it. So as data centers continues to grow in capacity and in what they say in density and the capacity, the electrical infrastructures become more critical and increasingly complex and stressed. So even a small electrical fault can cause a downtime and losses and financial losses and all the safety risks and damage to the customer side, especially for the tier 3 and the tier 4 facility. So today I'm going to explain some of the key challenges that data center face, and then share the real world examples of how this happened and demonstrate how the CTM solution can help to provide the safety for data centers. Okay, here's the quick overview of today's agenda. So first we look at the problems
face in data centers, or what the challenges that we face in data centers, and then next we examine what is the cost of the downtime for the data center, and we try to share some real case studies that happen in the data centers. And then after that, I will introduce some of the Exertem's CTM solutions for us and how it helps to improve the safety, reliability, and the operational excellence. Okay. Okay, the first is heat concentration. So today, as we saw in modern data centers, so some of the problems that we have is contains significantly more computing power that happen in the data center that have a higher electrical loads. That you can see the loads that it creates the hotspot, and the power is not evenly distributed, and the heat is not evenly distributed. So they create the hotspots inside the distribution bus bar and so on. And this is the typical symptoms that we face in the challenge of the data centers. So the heat concentration is one of the challenges that we face. So these hotspots often develop long before any visible signs of failure appear. So the second challenge we saw is airflow blockage. As you can see in the condition room aircon units, the poor cable management or the fails units can disrupt the cooling paths of the cables that goes into the distributed data centers. Then the typical symptoms you can see is then they have a stagnant temperature zones and increased fan speeds that cause high generated more heat inside it. So as you can see, the poor cable routing, aging cooling system, or changes in equipment can create a stagnant zones where the heat accumulates. So maybe operator may not be aware of this issue until the temperature become very critical. The next challenge we face is the equipment aging. Okay, so many facilities operate electrical assets that have been in service for decades. So over time, all these connections become loosened, so the insulations deteriorates and components become more vulnerable to overheating. So as you can see, from point 1 and until 3, the things we talk about is the temperature, and this temperature is very critical to the data center. Another major challenge you can see later on is the lack of real-time insights. So normally we are doing the periodic maintenance for checking the thermal spikes inside the data centers. So this can happen because of most facilities still rely on the periodic infrared inspections. So they only provide snapshots, real-time snapshots and in time. So problems can develop between the inspection and remain until the failures occurs. So, which is quite not really safe in terms of temperature checking. So you can have a sudden shutdown. So you can finally trigger the fire alarms. It's too late already. So you cannot anticipate that problem. So the next one will be the growing standardization of the regulatory pressure. So as you can see, the standards and all the insurance companies now are moving towards, for example, the NFPA 70B, the National Fire Protection
association, they are also require the continuous monitoring to be installed inside the data centers already. So some of the case that we face is when there is a fire inside the data centers, so there will be a higher insurance premium if you do not comply to some standards. Okay, so this is the key challenges that most in the modern data center facing. Okay, let's take a look at this image. So this is one example of what is happening when you are having overheating happen in the data centers. So you can see in this one, it's a modern data center for one of the customer site that they have a 6 megawatt package substations. So this is still in the early phase of FAT. We are doing this. It's not even into delivered into the customer site yet. So this is when the power they accumulate over time. The hotspot accumulate over time, and then just in some moment of time they will explode and cause explosive inside the data center. That because of the unmanaged time of maintenance. So, as you can see, there is many electrical failures begin as a small increase in resistance at some connection point. Yeah. So eventually, this can lead to insulation breakdown, and you can see the sharp copper and carbonate steel, and the collapse structure is happening here. Well, what is important to understand is that this failure is happen instantly, and in most cases, there are also warning signs weeks or even months before this happen. So the challenge is how to detect those warning signs, giving these early signals when this is enough to take a correction action. So the traditional maintenance method often miss this developing issue, usually because they occur between the inspection interval period. So we don't know when will this happen and when this will accumulate and how it will explode. This is also some of the undetected problems that can lead to the arc flash. So the arc flash reaction is actually is very dangerous inside the electrical infrastructures. So when the electrical failure occurs in data center, so this is the impact extend far beyond the replacing when we want to replacing the damaged equipment. So every minute of interruption can affect our client, the cloud services, and then the financial transaction if you are dealing with the bank customers. And then according to multiple studies, the cost of a major data center outage can easily reach hundreds of thousands or millions of dollars, depending on the criticality of this facility. So in addition to the direct financial losses, organizations may experience regulatory penalties and all of these kinds of reputational damage and loss of customers' trust and confidence. So this is part of the problems that can lead to the arc flash that you can see. During the FAT, we also already see this kind of damage before. The bolts, they are melted bolts, the incidents, and then the root cause is coming from the fully loosened bolts that can happen. So there will be a resistance. There's an uneven resistance going down the current, and the outcome will be, as you can see on the image, then the switch gear or the low voltage or the medium voltage belt will be exploded. So if, let's say, currently we are using the thermography, the IR windows technology, or maybe the manual inspections,
were unable to detect all this fault. So what could we have to prevent this kind of problem? Especially when we talk about the tier 3 and the tier 4 data centers. Okay, so we just talk about the challenges that happens in the data centers. All you can see is more into how to control the temperature inside the data centers. So we have one case study. Let's say it's X data center. Because of the NDA, we just say it's X data centers. Got fire in Oregon in the US. So this is quite a big loss in the financial sector. So let's say we try to say that this one having what they say 260K losses in the equipment because they cannot maintain the temperature inside the facility. I'm trying to find the article. Okay. So this one is actually is because of the electrical and mechanical failure during the FAT led to the most fire happening in the data centers. So, okay, so this is where our solution is coming into play. So this is become where the continuous thermal monitoring becomes extremely valuable. So when you see the system, our system can do to protect this case study because they don't implement a correct improvement on the preventive maintenance. So that's why they lost. They're having a loss of estimated 260K for this problem. So if they can install the preventive sensors before this one in the data center, the 260K losses will not be happen, and they can detect it earlier, so they can save this 260K, and they try to invest in the continuous thermal monitoring sensors. Okay. This is of the statistic that you can see from this one. So. The major take points for this one is when you have an outage of 1 hour from the data center, you can have like maybe 334 million in loss in sales revenue only when you even have a one hour downtime. So 80% of this unplanned outage, you can see all could have been prevented if you have installed a correct equipments inside your facilities. Okay, we have we try to share with you what is the hyperscale and what is the cost of downtime in all the data center work examples. So if you see one of the incident location that hyperscale cloud provider have, is you can see the overheat power distribution unit trigger a fire suppression event. That's having a 4 hours downtime, which if you goes into the financial loss, is cost around $15 million just for the loss of overheated power distribution unit. And then if you can see the incident location for the high density data center, the faulty condition room AC also led to the rack level overheating and caused the automatic shutdown of 1,000 servers. The downtime is 2.5 hours,
the losses is 7 million US dollars. And so the last one, when you see the example of the co-location facility, this is the tier 3 facility, 1 hour of downtime because of the undetected hotspot costs 2.5 million US dollars in losses. So, so all of this, so when you see all of the downtime causing in data center cause a big financial loss, all of this could have been prevented by if you can install correct strategic equipment such as condition monitoring in the temperature or continuous monitoring of the temperature. So this one you can save all of these losses with more efficient equipments. Okay, so why we changed from the inspection to monitoring? Also, so right now, some of the our clients still doing the reactive maintenance. So they try to. Some of them is also doing the periodic maintenance as well. So we are trying to give. We try to educate the client to how to move it from the reactive or from the predictive into the reactive periodic and reactive to the predictive maintenance. So we our components is also IoT ready and predictive ready. So we can detect the problem before it happens. So we can do something. We can give the data to the clients that before the overheating happens. We will give you the signals and we can give you what to do after the temperature rising. So this is what we can do for you. Okay, so why CTM matters for safety and resilience? So we are doing the proactive detection, like just now we said we are doing the predictive. So you can see the sensors can report the temperature continuously, giving you the data 24/7 and catching anomalies before they reach critical thresholds. So also give the granular visibility where you can see the sensor can be mounted within the low voltage, medium voltage switchgear, and they can monitor all the critical connections inside the panel to provide the data and analytics directly to your HMI or your SCADA system. So also by then give you the automated response. Because they can integrate it with the BMS. So the system can trigger and give the immediate automatic actions to protect the assets without human interventions. So our system is ready to do this kind of technology already. So we are IoT ready. So even you can also give the analytical data over the month, over a year, or maybe over past quarter. Then your engineer can see what is happening inside the data that you have. Then you can analyze yourself, and you can see what your equipment is capable, what is your equipment durability, and so on. So, okay, so this also come to the predictive analytics. The machine learning model and AI use this historic trending and thermal data to forecast the equipment where schedule preventive maintenance. And the last one will be the regulatory alignment. So this is also as data centers, modern data centers going more complex, and the electrical infrastructure also very stressed now. So they are also press on the standard regulatory called NFPA 780 requirements.
Okay, so this is a portfolio of our products. As you can see, this one is sensors that we have. Later on, you can see all this product in front of the hall. So we have the data processors for processing all the sensors inside the data. And user interface, we have our own user interface just to monitoring the temperature inside. And all the accessories that we can have there. So our products can do low voltage, medium voltage, switchgear. We can protect the transformers. We can protect the PDU. We can protect MCC as well. And the last one, we also do the bus duct monitoring solution. Okay, so this is the slides that you can see. Our application can do quite a wide area, and because we are Eaton, so we are also inside the UPS and PDU as well. You can see the switchgear, MCC, bus duct, and transformers. All these 5 big applications we all already protect quite well in the area. Okay, so this is one of the testimonials from one of our clients that this is how you can see on the pictures. This is how our sensors is located and how is it installed facing the bus. Okay. So conclusions, we are doing quite well in data center in terms of protecting the temperature monitoring. So factors that we can help is to overcome the downtime costs. Also in terms of the regulatory and the safety imperative, we are doing all these key risks to helping the data centers segment to protect all these things to help them to reduce the costs happen in the facilities. So by using this CTM, so the operators can also protect their hardware and also the personal safety. And we also stay ahead on the NFPA 70B standards, also build a reputation for the resilience. Okay, I think that's about it. Maybe if you want to have some questions about case study. Yeah? Okay, you have questions? Good morning, everybody. Thank you very much for your sharing. Friendly, my name is Vang. I come from environment company chain. Okay, many questions for you. Please answer each question one by one. The first question, regarding high quality and fire safety for your product. Question, up to now, have been your product get international certificate or any specific your country certificate? Okay, maybe Jason, you can answer that question, right? So can you ask me again? Yeah, the question. Say again. Yeah, repeat again. Regarding high quality and fire safety for your products. Question, up to now, have been your products get any international certificate or any specific your country certificate? Okay, thank you for your question. So it's interesting because you talk about fire safety. Yeah, at the moment for continuous thermal monitoring, there isn't an international standard in place for prevention. So there's no standard, there's requirement to have fire safety for
for sensors, for continuous thermal monitoring. However, our sensors are rated up to 120 degrees. Yeah, so this is something that we have put in place because I think by the time you reach 120 degree, many of the equipment is already burned down. Yeah, so it's rated at that level, but there isn't any standard at the moment. Yeah. Yeah. The second question regarding climate and infrastructure condition in Vietnam. What is the biggest barrier for SMB when integrate real-time thermal sensing system into data center infrastructure in Vietnam? Okay, thank you. Yeah, I think if we look at Vietnam, we have varies temperature. So maybe in the north, during the winter time, temperature can be 10 degrees or even lower. And then in the summertime, the temperature can go up to 40 and above. So for our kind of products, we have the delta T in place. That means we measure the temperature of the ambience against the actual temperature at your conductor or at your joint. So that gives a very good temperature difference. So in a normal case, if you only measure one temperature, so let's say you set at an alarm for 20 degrees, right? During the winter time, the alarm will never go off. But during the summertime, even before you wake up, the alarm already went off because it's 30 degrees. So the difference for us is that we have a temperature difference. They call it delta T, and it's now becoming more and more international requirement to have a temperature difference for comparison. Yeah, the third question regarding climate in Vietnam, life cycle of your products, how many years? Oh, thank you. Yeah, thanks for asking that too. For our product, what we do is to look at the number of equipments that we have sold into the world and then see how many has been default. 40 products that are sent back into us to tell that it's not working well. So I can say that our product provides a lifetime warranty on your application on that first installation. So you cannot say after 10 years you remove and you put on the second equipment and then you want the lifetime warranty. But if it's on the same product, same equipment, it will be more than 25 years that we can give you the assurance. In fact, we have a lifetime to breakdown test that we did. It's more than 60 years for most of our products. So we have provide a statement on that. Yeah. Yeah, the first was the last one. Regarding ROI, return on investment for your products, how long does it take for investor to recover their capital if they purchase it? Right. Wow, that's a very investment question. Thank you very much. I think it will vary depending on what kind of application you have in place. Let's say we compare it with maybe having a thermography, right? If you use a thermal camera to shoot on it. The initial investment for thermography is almost zero. You just have to get people to come and shoot at it, maybe once every 3 months, one every 6 months, once a year, right? So the difference is that if you do it once a year, so what happened in between? 364 days, you do not know what is the state of your equipment, right? That's a question mark. Against my installation, the initial cost is high, right? You have to put in place the sensors, the data cards, the system integration into your BMS or SCADA EPMS system. So the initial investment is high, but it's also one time. You do not have to worry about what happened in the 364 days. You do not have to worry about the calibration cost of your thermal camera, right? And then you don't have to worry about the cost that your thermographers come and then says, oh, sorry, this year price increased by 20%. You have to bear with it, right? For mine, it's a one-time cost. Yeah, thank you. Thank you very much. So before I end, I apologize for not able to do this presentation. I'm supposed to do it, but I was having a fever. Yeah, so I just arrived like half an hour ago. My apologies. Yeah.
Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Thank you so much. Và thưa quý vị thân mến, trước khi chúng ta chuyển đến phần tiếp theo thì giờ đây ở trên màn hình chúng tôi sẽ hiển thị lại mã QR code một lần nữa, và chúng tôi rất là mong tất cả quý vị, những quý vị nào mà chúng ta chưa hoàn thành bản khảo sát feedback form thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ sử dụng điện thoại của mình và quét mã QR code để chúng tôi có thể ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của tất cả các anh chị để những buổi hội thảo sau chúng tôi có thể tổ chức ngày càng tốt hơn. Xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và bên cạnh đó, trong quá trình các anh chị chúng ta thực hiện feedback form, nếu như có bất kỳ vấn đề gì hoặc là chúng ta không điền được những câu trả lời thì các anh chị chúng ta có thể chủ động giơ tay để ban tổ chức của chúng tôi có thể hỗ trợ cho các anh chị. Xin được cảm ơn ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, như vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhìn nhận sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng điện toán hiệu năng cao đang đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe đối với hạ tầng vận hành, và từ bài toán làm mát tối ưu năng lượng cho đến đảm bảo hiệu suất ở quy mô lớn. Nhưng mà tuy nhiên đó chỉ mới là một phần của bức tranh tổng thể. Ở cấp độ chiến lược thì mọi nỗ lực nâng cấp và đổi mới hạ tầng đều cần được đặt trong một mục tiêu lớn hơn là phát triển bền vững, nơi công nghệ không chỉ phục vụ tăng trưởng mà còn cần tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội và đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Và Viettel IDC tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trên hành trình này tại thị trường Việt Nam, với tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái trung tâm dữ liệu xanh, quy mô siêu lớn và hiện đại, trở thành nền tảng hạ tầng tin cậy cho kỷ nguyên AI và sự phát triển của xã hội số 5.0. Thì ngay lúc này đây, tầm nhìn đó sẽ được cụ thể hóa trong phiên tọa đàm chia sẻ của Viettel IDC cùng với sự tham gia của các tập đoàn đối tác Johnson Controls, Nokia, Eaton và Sin Bank. Và giờ đây thì chúng tôi sẽ được mời tiến về sân khấu Mr. Ferdinand Yan, Regional Business Leader SEA Eaton. And I would like to invite Mr. Yu Kuan Bin, Senior Director of Data Center Solution, Asia Pacific Nokia, and Mr. Kluk Tim Min from Eaton, Director of Data Center Solution SEA. Và chúng tôi cũng xin được mời tiến về sân khấu ông Dương Hồng Lam, Giám đốc ICT Sin Bank, và cũng xin được mời ông Nguyễn Mạnh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC cũng sẽ tiến về sân khấu ạ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Anh ngồi giữa đi. Kính thưa quý vị đại biểu, thì như chúng ta đã theo dõi các phiên trình bày sáng nay, thì trung tâm dữ liệu hiện tại không chỉ phát triển nhanh mà là còn thay đổi về bản chất dưới tác động của AI và phát triển bền vững. Thì nếu như trước đây thì chủ yếu data center phục vụ các hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống, hiện nay chúng ta đã bước sang giai đoạn mới, nơi mà những hệ thống AI thì tiêu thụ điện rất là lớn, hạ tầng thì phải linh hoạt và đáp ứng mở rộng nhanh, và đặc biệt là phải áp dụng những tiêu chuẩn ESG trong toàn cầu. Tuy nhiên là tại Việt Nam thì phần lớn các trung tâm dữ liệu đều đang theo trung tâm dữ liệu truyền thống. Một số nhà cung cấp data center lớn tại Việt Nam thì cũng đang chuyển dịch dần các trung tâm dữ liệu truyền thống thành các hybrid data center đáp ứng một phần AI và những cái đầu tư xây dựng những AI IDC mới. Vì vậy thì câu hỏi hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với các chuyên gia là làm thế nào để chúng ta có thể thiết kế, xây dựng
vận hành và tối ưu các hybrid data center và các AI DC để đáp ứng nhu cầu thực tế tại Việt Nam? Thì để trả lời câu hỏi này, thì hôm nay chúng ta có các chuyên gia đến từ các hãng như là Johnson Control, Nokia, Eaton, và đặc biệt là có anh Lam là khách hàng từ giám đốc ICT Sinhan là đơn vị sử dụng hạ tầng Cloud GPU và đang có xu hướng nhu cầu sử dụng AI tại Việt Nam. Để chúng ta có thể trao đổi về nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Ok, thì câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi Mr. Luke about first question about you. Vietnam's data center market is growing rapidly, but so is the pressure on energy efficiency and sustainability. What technology are most critical right now for operators to meet both capacity demand, new AI configuration requirements, PV and WEV targets? And where do you see the biggest gaps on the local market, such as Vietnam? No, thank you for the question. So I think AI has really changed the engineering base of how data centers are looked at. You asked about which technologies. I think number one, when designing the system, not every rack right now being built needs direct-to-chip cooling, but what needs to be, it needs to be considered very early on in the design phase. You know, what's your piping structure going to be like? What's your water quality strategy going to be like? This needs to be thought about for the future. So you know, we hear a lot about liquid cooling. It's not, you know, completely necessary for every single rack right now, but you need to sort of think about adopting this technology for the future, and what's the base that you need to create now. The second one, I think, which is really becoming more and more important, is advanced control systems. You know, you have IT load, you have your cooling performance, and then your power situation. And in many cases, sometimes these aren't integrated in the best way, and I think we need to adopt a more advanced control systems, digital twins, you know, working with that. So I think that these two things are fundamental in order to hit the PUE and the WE targets that are going to get tougher. As you've seen, you know, from Singapore, it's the trajectory has you know, is now 1.25 and maybe even more aggressive. So from the design stage, taking all of this into consideration is really important. The third thing is just modularization. I think with power considerations and you know, grid expansion happening in the country here, a modular kind of block approach where you can increase the size very rapidly when the time comes is another, though not a technology in itself, I suppose. You know, the configuration of all those technologies together, really. So modularization in, you know, let's say you start with a 50 megawatt data center, but that's going to become a gigawatt campus. That's the way of doing it. So, just my thoughts. Okay, thank you, Mr. Luke from Johnson Control, about your sharing. Okay, well, second question I want to ask Mr. Jason from Eaton.
As data center involved into mission critical digital infrastructure, how can operator transform their electrical and cooling system from the hidden source of risk into a strategy asset that ensure continuous uptime, recent optimization, and operational safety? Thank you. Thanks for the question. Yeah, I think over these last 5 years, we have seen tremendous growth for data center. It has happened in countries like Singapore, Malaysia, Vietnam, and Indonesia, Thailand, and now we are seeing also the same trajectory here in Vietnam as well. So I'm not sure whether AI is a good or bad word. If you see from Facebook and information from the universities in US, once the word is mentioned, half the class leave or they just boo it. But I think when we look at AI, we have to utilize it to our abilities. Whatever we are lacking, AI can help us. So in terms of helping with investors, helping with data center operators, for Exaterm, for Eaton, we saw a change in the approach to electrical equipment, not only for their protection in terms of over voltage and stuff, but to use temperature to be able to give the health of the equipment. So like in the earlier presentation, not only are we seeing them installing IoT sensors and other equipments to manage, to see that their equipments are in good health, they are also implementing AI into that predictive monitoring, predictive maintenance, to be able to chart what happens during the downtime, what happens, how do you increase your productivity, your efficiency. So this has taken place a lot, I think over the last 1 or 2 years, not only in data centers, but also in other facilities as well. And on top of that, besides the LV medium voltage switchgear and transformers, even on the bus duct as well. So we're recognizing that a lot of, we have good OEMs, we have good manufacturers, but then there's also a lot of other factors that is beyond our control, like the nature circumstances that happens because of earthquakes, or even when there's a nearby construction that's happening that may be moving and causing a lot of vibration, and that may also affect your equipment. So we're seeing this new trend of things where operators try to be one up against their competition as well. The data center operators, the investors, they are all looking at additional protection, preventive maintenance in place. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. Okay. Mr. Quang Bin. Yeah. I have a question for you. Your presentation is very good for us. Thank you. Yeah. And my question is, are the AI IDC around the world moving towards self-operation and error correction without human intervention? How about? Thanks for the question. Right, interesting. Yeah. So maybe I just give a short answer first. Right. So at the end of the day, humans will still be around, right? Because the thing is that AI can do a lot of things and help us in a lot of things, right? But you will need humans to guide it along, right? So humans' role will change. You will not be doing like day-to-day configurations and stuff like that, no. But you will be doing higher value stuff, right? So if you look at the industry today, right? Gone are the days where a simple autonomous network will work, right? Using Ansible and stuff like that. Yeah, people are still using it, but then industry has moved. In fact, you have standards bodies, like a TM Forum, ETSI, IETF, coming up with autonomous network standards, right? So let's take an example of TM Forum, right? So that seems to be the one that
I encounter most when I talk to customers, right? So a lot of them wants to move. Okay, so TM Forum have a definition for autonomous network maturity level, right? So it goes from L0, where fully manual, to L5, where everything is autonomous, right? So and then everything in between, right? And a lot of customers are trying to move towards that level, but most of them are probably at L1 or L2, that level, right? So industry is trying to move, right? But then at the end of the day, if you want to have fully autonomous, so that self-healing part needs to be baked into that entire infrastructure from day one. You cannot say that I built a data center and then without all this in place, without self-healing in place, and then I add on, right? It doesn't work that way, right? So because it's not just, I'm from Nokia, so I talk about network. It's not just the network, right? So you have compute, you have storage, right? You have software, right? You have cooling, you have electrical systems, everything, right? You know, so everything have to go into place, and then you have to build that self-healing into every piece. It's not just one piece, right? And so what happens is that, once you have that self-healing, right? At least, okay, for me on the Nokia side, you can use telemetry from your networking equipment to help you do certain things, right? For example, a lot of failures, in optics and cables and stuff like that, right? Potentially, you can track all the CRC counters. A lot of CRC errors means potentially something might go wrong, right? So you use certain ML, machine learning algorithm, for you to actually, map out, the trend, right? If you start seeing CRC errors, the trend is eventually is going to fail, right? So you start to do all these things, right? And when you do this, it's going to ensure that you have a certain things baked into your system, right? To have it to do all these things. At the end of the day, it's just to make sure that that self-healing works, right? And trying to do. Okay, so basically, trying to do things before things happen, right? Before performance degrade, before alarms, alarm storms come from your management system and stuff like that. Everything before, right? So you try to do. And actually, the industry is trying to move towards there, right? So for Nokia, we try to do it in the more structured way, right? So fairly tied on to the TM Forum system, right? Is that you need to do basically three things, right? You need to sense the network, right? You need to use whatever sense you have, and then you think, and then you act, right? So basically, sensing is collecting all kind of data, right, from networking equipment, right, from servers, storage, next time, maybe, if there's a combined one, it could be all the other systems as well, right? So once you collect all the data, you can do the thinking, right? So you use whatever, AI, ML, whatever, to figure out certain actionable items that you need to do, right? And then you do it, right? I know. So you provide the thinking process to see what needs to be done, right? But then the problem is that the thinking part it doesn't work if your sensing part didn't produce good quality data. Garbage in, garbage out, right? So you need to have a good quality data from the sensing part, and then you do the thinking, and then finally the act part, right? Act is you actually do it. So today, I think the act part is not really autonomous yet, because a lot of people are afraid, right? AI agents run havoc. I have hear stories where AI agents deleted a database of a company, and then the company it has to close down overnight, right? Those kind of horror stories, right? So humans still needs to be there. At the end of the day, like I said, in the beginning, humans will still be there. Autonomous network probably will come sometime in the future, but humans are still here. Their roles will change. They will define what are the boundaries that the AI can do, right? They can do this, you cannot do that, those kind of stuff. Yeah. Okay. So that's what I think. Yeah. Okay. Thank you. So in AI century, so you still thinking human is very important, right? Yes. Yeah. Because that part on
like what Jason said. A lot of people when you hear AI go away around, but we can use AI to help us. But we have to really contain that, right, and not let it run aground. Once it starts to run aground, yeah, bad things could happen. Right? So that humans has to be there, set the boundaries, right? What it can do, what it cannot do. Yeah, but you are going to see a lot of AI agents out there, no doubt, right? Okay, Yeah. thank you. Ok, chúng ta đã nghe chia sẻ từ 3 hãng công nghệ lớn. Thì bây giờ chúng ta muốn nghe từ một khách hàng tại Việt Nam. Thì thưa anh Dương Hồng Lam, với vai trò là một khách hàng đang sử dụng cloud GPU, thì anh có thể chia sẻ về những thay đổi lớn nhất trong nhu cầu của Xin Bank khi mà chuyển đổi sang nhu cầu hạ tầng AI trong thời gian tới của doanh nghiệp. Cho mình điều chỉnh chút nha, là mình từ ICT của Xin Security để mà tránh hiểu nhầm ở chỗ đó. Ok. Thì làm việc trong lĩnh vực tài chính và nói chung và làm việc trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng á, thì không những thay đổi cái hệ thống, cập nhật hệ thống và cải thiện hệ thống cho nó adapt được cái tình hình hiện tại á, thì mình còn thêm một cái vấn đề nữa là phải bảo vệ cái thông tin của khách hàng và giao dịch của khách hàng nó được an toàn. Như mọi người đã biết rồi á, thì cái giai đoạn là AI agentic nó ra đời và đó có những cái mô hình LM nó thay đổi liên tục, thì bắt buộc mình không thể nào mà sử dụng build những cái hệ thống AI infrastructure on premise để mà sử dụng lâu dài. Tại vì về lâu về dài thì mô hình LM lúc nào cũng thay đổi hàng tuần, hàng quý liên tục, và cái tệp khách hàng, cái giao dịch của khách hàng và data volume của Sinhan thì nó cũng ngày càng lớn dần. Cho nên là nếu mà mình sập một cái on-premise con GPU này thì mình sẽ không thể nào mà sử dụng trong tương lai được nữa. Do đó là mình đành phải đi một cái con đường ngắn nhất là bằng cách là sử dụng cái ngôi trường cloud GPU, đặc biệt là bên Intel IDC. Thì và từ đó thì mình có thể cho phép mình đi theo cái dòng xoáy của AI, của agentic mà để mà đáp ứng được là cái thông tin cung cấp khách hàng lúc nào cũng là real time và hiệu quả đó. Và những cái khó khăn đó nó làm cho mình nảy sinh ra một vấn đề là mình phải mong muốn ở một bên nhà cloud hay bên cái đơn vị AI là phải flexible, hỗ trợ những cái khách hàng là phải thay đổi những cái con GPU, những instant liên tục theo những cái mô hình của LM nó thay đổi theo á, thì lúc đó là nó sẽ mình đi được về lâu về dài, con đường xa, chứ không phải là một đơn thuần là chỉ bán một cái sản phẩm và mua đứt bắt đòn là hết. Yeah. Flexible. Okay. Rồi. Cảm ơn anh Lam về những chia sẻ của anh. Thì xin hỏi các quý vị khán giả ở dưới có câu hỏi nào dành cho các chuyên gia trên này không ạ? Okay. Yeah, thank you very much for your sharing. I have got question for Mr. Lu for question. Please answer each question one by one. The first question regarding Hun liquid technology and air technology. What's the advantage and risk for liquid cooling technology compared to traditional air cooling? Thank you. Okay, can everyone hear me okay? Okay, so we mentioned that racks are becoming very, very dense, so more GPUs being put into a smaller area, and this increases temperature. So when you kind of walk into a data center, you walk down these rows of
of IT racks. Think of what a sort of a typical server room looks like. And traditionally, you could just cool that whole room, and the data center would function perfectly okay. But with GPUs being densely packed into a single rack, you need to have more precise cooling. So the answer to your question is precision. You can cool a very specific area with CDU, with direct-to-chip cooling, and there's more technologies coming. Actually, we're not done. I mean, this is evolving very fast. There's different nanomaterials being used now to sort of get this right. So, if you do a thermal scan of an IT room, there's going to be different temperatures all over the rack. Maybe one rack is yellow. The other one could be orange. I'm talking about a thermal imaging scan, and it's going to be different all over. So you need to be able to have precise cooling at very different parts, not just different racks, but actually at a chip level. So maybe there's one particular rack that has different temperatures all throughout the rack. So, and if these things get too hot with the current technology, there's a failure risk. So, precision cooling, mitigating failure against overheating, and so I think that's and the traditional way was just keeping the room at a certain temperature set point and adjusting, if the overall room got above a certain temperature. With AI systems, you need precision. That's the main advantage. There's others as well, but I'd say that if I had to give one major advantage, it's that precision. Yeah, the second question, why is Vietnam prepare location for large technology corporation establish data center in this year? Sorry, I clarify. I heard co-location. Could you repeat the question? Yeah, repeat again. Yeah, thank you. Why Vietnam prepare location for large technology corporation establish data center in this year, Vietnam? I'm not. I apologize. I'm not fully understanding the question. Can you rephrase it? Yeah, tại sao Việt Nam lại chọn lựa cho các ông lớn lắp đặt cái hệ thống dữ liệu ở Việt Nam trong cái năm nay? Please translate it for him. Okay. Tại sao Việt Nam được chọn lựa để mà các ông lớn, các tập đoàn lớn đặt vào trung tâm dữ liệu ở Việt Nam trong cái năm nay? Please translate it for him. Okay. You remember? I got it. I still not get it. I got it. I got it. Okay. Yeah, I understand. So, look, I think location is not just about temperature. I think so. There's a few questions in that question. So I'll try and go through them. So, location-wise, it's usually, I think the first consideration is power availability and ensuring that you have the power capacity, and then land as well, availability of land. There's always, I mean, in some markets more than others, there's the social community consideration as well. What impact will it have on the surrounding areas? But I think that temperature considerations isn't really high up on the list. I mean, everywhere is building data centers, whether it's a consistently hot environment, a humid environment, or four seasons. So I think we just for what our company do is we will implement a system that takes into account the temperature and the weather, and we do a lot of sensitivity analysis actually on historical temperatures and what are the likely scenarios of this temperature occurring, and we design the system
with some resiliency and redundancy. Now, your other question was, I think, why in this market or other markets, is it the sort of few major players that are dominating this market? I think Vietnam's unique. It's a local telecom dominated market, and I don't see that in other Southeast Asian countries. Although there is trend towards, I see in Thailand and I see in Indonesia, the telecom, I guess the Viettel equivalents in those countries are increasingly building more data center capacity, whether it's through partnerships or most of it's through partnerships actually. But look, I think here it's logical to me because number one, Viettel has been running data centers for a very long time, and they have that knowledge. They know how to they know how to, I guess, adopt new technologies fairly quickly. So I think that knowledge of the regulatory framework, knowledge of the permitting and the land acquisition and all of these things, I think that's the advantage. But in Indonesia and Malaysia, it is a market that's dominated by international players, so it's unique. I don't have the single answer for why that is. I think there's a few factors. But I do expect on the trajectory that Vietnam's on, you will attract more hyperscalers and colo providers. But I mean, my perspective is that it's sensible in Vietnam to partner with someone that's already doing it. It saves a lot of headache, and I think that's what we're going to see. I know there's many hyperscalers coming here, meeting with the Ministry of Communications in Hanoi, and really trying to plan ahead for what's coming. So, but yeah, it's a unique situation in Vietnam that you have a few telecom communications companies that have really been the early adopters in this space. So. Maybe another reason I think is the power fee of Vietnam is lower, cheaper than compared with the other country in APEC. I think so. Okay. Nếu mà các quý vị có thêm câu hỏi gì thì có thể vì thời gian có hạn ấy thì vẫn còn thời gian à? Dạ thưa các anh chị thân mến, nhưng mà tuy nhiên là ngày hôm nay thì thời lượng của chúng ta cũng có giới hạn và chúng ta sẽ có phần tiệc trưa, thì trong tiệc trưa này chúng ta có thể giao lưu kết nối cùng với nhau. Dạ xin được cảm ơn các diễn giả, các chuyên gia rất là nhiều với phần chia sẻ vừa rồi. Thank you so much. Dạ và lúc này thì xin được mời các diễn giả chúng ta sẽ cùng quay trở về vị trí của mình ạ. Dạ vâng, thưa các anh chị thân mến, chúng tôi biết rằng là tất cả các anh chị còn rất nhiều những câu hỏi mong muốn phần giải đáp đến từ chuyên gia, nhưng mà tuy nhiên vì thời gian của chúng ta có giới hạn cho nên rất là mong tất cả các anh chị chúng ta sẽ để lại những câu hỏi đó để phần tiệc trưa này chúng ta sẽ cùng trao đổi cùng với các chuyên gia của chúng tôi một cách kỹ càng hơn. Cảm ơn các anh chị vì đã tham dự phiên hội thảo ngày hôm nay, và ngay lúc này sẽ là lúc mà chúng ta đến với phần cuối cùng của chương trình, chính là phần quay số may